Previously on Alan Wake. Merhaba değerli dostlar, bir anlasın. My wife Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. YİTENLER. 3 yıl önce. Ne güzel günler. Dolar kaç paraydı o zaman, kim bilir. Sakal tıraş oluyormuş o zaman bak. Şimdi herkes, kimse sakal tıraş olmuyor artık ya. Bedevi gibi geziyor herkes. Honey, Tatlım, ben geldim. Back here, sweetie. How was it? worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Tamam. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that Kendin coffee. basıyor then. fotoğraflarımı. I'll go put it on. Şimdi değerli dostlar, geçen bölüm ben bitirdim diye kesmiştim. Odun bölüme geldik. Orada boss fight gibi bir şey yaptık. Kuantum mekaniği öğrendik. Sonra bölüm bitti. O bölümü kesmiştim ama sonra ikisini birleştirip yayınladım. Şimdi ikinci bölümü devam ediyoruz. Coffee's on. Kahve. Great, thanks. I'll need it if Coffee's I'm gonna on. finish this by tomorrow. Alice'in yanına git. Mekan güzel hocam. Evinizi beğendim. Hala. Halı neden kullanıyorsunuz? Ayakkabıyla geziyorsun. Toz toprak oluyor. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On koltuk occasion, hareket I etti. can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Bakayım. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which by... Bir dakika, taslak. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered pain. The way will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Yazdığım Barry, kitaplar. he called. Gene ışık kesildi hocam. Alan, please check the fuse box. Buradayım, ne I'm bari right kız? here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Ne korkuyorsun? Don't worry. We'll just Dışarıda break out soğuk the fırtına candles. var bak. Oo. Çok seviyorum böyle I havaları. know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Acaba kızla mı oynayacağız şimdi? Işığı yakacağız falan. Belki de Even if you are olacak a yani. liar. Clicker kullanacağız. Thanks for this. Tamam hocam, biz bakmayalım size. Şu çok güzel hava ya. Tabii iyi durumdaysan, açıktaysan o sıkıntılı biz. Havanın bile nereden baktığına bağlı. Günümüz Bright Falls. How do you feel, Mr. Wake?
Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Serah'la konuşalım. Serah içeride herhalde. Burası emniyet mi? Come in, Mr. Wake. Your Come in, phone's bir on the girdim desk. zaten. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. Rüyada Cabin mı? on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Oha. Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Richard Bow. Bruce Dansky, Jacob Miller. Kamp gezisinde kayboldular. Temasa geçin. Onları görürseniz veya... Oo hocam. Umarım biz öldürmemişizdir onları. Mr. Wake, can I help you with anything? Yok, I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. Hey, can you turn the light? The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Pekala. Gördüm. Hoca emniyetten bir şey demesinler. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. Peki nerede? Adam bulamadık ki daha. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Gelmiş. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Aynen. Yalnız bu arada burası nasıl ya? Buradan nasıl çıkacağız?
Çıkamadık. Tamam oradan çıkalım peki yani. Remastered falan diyor burada birisi. Abi bir dakika burada hikaye parçası varmış. Şimdi bakmadık. Al bakalım. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled. Karanlık bir şey gelince o karanlık ne olduğunu bilmiyoruz. Bir kadın var. Bize anahtarı veren. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard... Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their Dinleyelim farm. bakalım bir şey olabilir. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Demans olmuşlar. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. Menajer, If you have avukatıyım business diyeceksin. with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Allah Allah. Niye kızdık gibi adamı şimdi bu ya? What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Oh, Rose, ne haber? Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? Max kim harbiden? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? Tamam onu aldık. Zaten bizden. When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice, and everything's just... Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here.
Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. District Charlie. District Charlie Do you kim bu? understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're District buying Charlie yourself kim a bu lan? ticket to the funny farm. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. Çok konuşuyor bu You ya. gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice. Ayı kapanı var hocam. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. You're trying to pull a joke on me, freak me out? It's working. Gel gel hadi Let's have gel. a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny. Anahtarları alıp Al. arabaya You can gitti. quit it now. That's just crazy talk, Al. Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Onu Peak. çok hoşuma You lan. said to come alone. Okay, okay then. I understand. Pardon. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Çok yaşadırdı Just ama. be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Tamam da neden Everybody gece hates the gidiyoruz? forest, or it'll be deliverance all over again. Peki gidelim de neden gece yani? I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Walk through the door now. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced it. Bir plastik sandalye. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. O da yaya mı devam? I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Bu kuzgunlar var ya, şu evde bir şey var mı? Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deer Fest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan. Karıştırıyoruz lan. Really, just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And, TÜRKÇE yarışması jürisinde bu da varmış. contest judges too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. Balıkçıymış bak. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's
it's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Açtır aç kapat diyor, bir dakika. İşte açık kalsın hocam. Şimdi dağa gitmiyor muyduk? Biz niye aşağı iniyoruz? Burada bak, böyle çatı seyir tepesi yapmışlar. Güzel. Mekan güzel. Ne oluyor? Eve girebiliyoruz mu? Girelim şu eve de bakalım ne var. Bir şey yok mu? Crime and punishment. Suç ve ceza. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode. Aynadaki adam. The man in the mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay. Kontrol ne kadar benziyor ya. But why? Who was that guy? Bu görüntüler falan. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face. Well, you must have hated it, because you really went to town there. Çok There's ghostlamadım. no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Allah Allah. Allah Allah. Gitti mi reis? Hoş. Vallahi ilginç. Sevdim bu şeyi. Night Spring. Tamam, oraya gideceğiz, tamam o zaman. Araba kaza mı yaptı? Taslak. Rusty'nin ölümü. The visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max... Rusty nerede görüyordu Rusty'yi?
vision left me weak. This was no page. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! Help me! Can you hear me? Anyone? Please! Geldim. Hello? Aa, otel değil mi burası? Aynı yer lan. Nereye ısır bir şey? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Biz buraya nasıl geri geldik ki otele? It knew. So dark. It'll come back for me. You must. The lights in the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Shh. Good boy. Bizim eleman nereye gitti? İşte açsana bir dakika hocam. Bakın ya biz buraya ters nasıl geldik gidip anlamadım ki ben. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Oku bakalım. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. Işık nereden açılıyor acaba? Bir şey oldu burada ama. Aç. Allah Allah. Tamam. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Push. Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Hasta gitti. Something in a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Fishing. For those visitors who purchase a park fishing license. Obey. Rusty, no! Never! Dur mouse sıkıştı da. Bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. Pets must be leashed at all times. Never leave your pet unattended. It is against the law. Rastı kafayı kırdı ya. Natural objects are historical artifacts from the park. Gross. This includes even
Rusty dur bir yerinde. Rusty gitti be. Ay 2 tane mermi kaldı yalnız. Sıkıntı. Koş. Lovers Peak'e ulaş. Biraz da canımız eylesin. Ya. Telefon. Sırası mı şimdi telefonun? Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Tamam. Mermi lazım. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. Valla yön bulma olayı çok karışık. Kontrol de böyleydi yani. Bir türlü gideceğimiz yolu bulamıyorduk. Kontrol çok zorlanmıştım yön konusunda. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Allah kaç kaç. Oo burada kaçacağız herhalde baba. Burada durmayacağız, çok sıkıntı. Tamam burada kaçacağız, bunlarla uğraşmayalım. Şeyimiz de yok. Parkurun en sonundaydı, tamam. Tamam geliyorlar, yürü. Let's go. Onu da hallederim hocam. Cephane bitti. Kaç o zaman, let's go.
Nereden gideceğiz hocam? Cephane bitti de nasıl kaçayım ben? Koş aşağı koş aşağı koş. Sen gel şimdi. Canımız iyileşsin. Neredesin sen? Gel buraya. Sıkıp kaçmak yok. Ne varmış alalım. Tamam, bununla gideceğiz. Peki nereye gideceğiz hocam? Sağdan geldik. Ne diyor? Lower speed. Bu taraftan gideceğiz. Hocam. Benim bitti baba gene. Ay bir tane mermi kaldı. Bakalım ulaşabilecek miyiz oraya? Bekliyor. Oo kaç tane var bir de? Bir tane de yok. Hocam buradan ben nasıl kaçacağım? Koşacağız zaman ama yoruluyoruz çabuk ya. Bıçak atıyorlar bir de. Dur bir dakika, yanlış yere gittik. Oha. Çok zor ya. Bu büyüyü harcayacağız abi. Ufaktan kaçacağız. Ama gitti. Sıradan da. Oh be. Ne tarafa gidiyoruz şimdi? Koş reis koş. Ama hocam yani böyle olur mu ya? Seni de seni. Biz koşuyorlar. Ya buraya bitti mi? Allah'ım yarabbim ya.
Vallahi en gıcık olduğum bölümlerden biri oldu ya. Neyse mermi geldi. Ay. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies. Onu alalım, şurası herhalde. Baltacı buraya gelmiş. Buradan devam o zaman. Bekle gidiyoruz. Ayı saldırısı. Burayı mı var acaba? Heh. Gene geldiler. Göremiyorum hiçbir şey. Bir dakika dur. Oğlum. Allah ne biçim bir oyun yaptınız ya. Valla ne biçim bir oyun yaptınız. Allah cezanızı vermesin ya. Ha giriş yok. Şuradan gir. Ay ne gıcık ya. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. Vallahi arkadaşlar yani oyun güzel de ışık ve mermi işi. Mermimiz de yok, 12 tane var. İnşallah başarabileceğiz, hadi bakalım. Güzel kargalar mı gelecek? İkincisi nasıl acaba? Fiyat aslında çok pahalı değil ama pahalı. Kesin kargalar saldıracak. Shit. Öldük sandım. Eyvah geliyorlar hocam. Hey yavrum be. Bu kim? Komutan Logar. Onun benim. Çocuk işi bocuk işi yok. Acaba bak eğer öyle yaptılarsa müthiş bir şey, yani bizi bıktırdılar. You can see them too? Hell of course I see them. Come on, we gotta move. Tamam. Why? Because that's the way the story goes. Hikaye mi? Let's move. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. Bak şunu söylemek istiyorum. Eğer mouse'tan gölgelerden bizi yıldırıp ondan sonra işaret fişeği verdiler. Onun tasarlasalar süper olmuş o zaman. Mükemmel. Çünkü bıkmıştım artık onlardan. Onu öyle bırak ama gitti hocam o. 5 tane varmış, tamam. Sıkıştık mı? Yak gitsin. Tamam. Eyvah. Allah! Reis vur şunları.
Yapmıyor reis bu. Bittik hocam, ne yapacağım ben? Ha, onları yakında yakabiliyoruz, tamam. Nerede? Gel buraya. Lamba da bitmiş bizim şey. Bunu mermisi etmiyor. Helal sana be komutan Logar. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Hangi işaret fişeklerini? Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Pull them off, damn it. Kimi geri tutayım? Harcadım hepsini, bütün fişekleri. Just a little longer. Scare them off. Reisler, bu haberi yok bunun. İşaret fişekleri harcadık biz. Biz yanlış yaptık hocam. Bir öldürün, biz de kayıt geriden başlasın. Mesela ben o işaret fişekleri aldım, harcadım. Yani... Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. İşaret fişeğim yok ki hocam benim. No time for back. Hocam bu çok saçma oldu ama şimdi. İşaret fişeğim yok ki benim. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Reis işaret fişeği yok. Ya ne bu oğlum? Geberdik burada ya. Yalnız orayı yanlış yapmışlar. Mesela oyuncu işaret fişeklerini aldı. Bilmiyordu ki öyle bir şey olacak. Hepsini yaktı. Çok saçma olmuş. İşaret fişeğim yok, orada beni kurtar diyor. Ama kurtardık mı? Kurtardık. Better get ready. They'll be on us soon. Ne hazır olayım, bir şeyim yok ki. Ne silahım var, ne işaret fişeğim var. Neyse orada var, alayım onları. This is it, Wake. Last stand. There's more players here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Ya basıyorum ki kaçmıyor ya. Reis delindi adam. Öldük ama reis. Oha, arkamda gelmiş tane, görmedim ki. Ya reis vur şunu artık ya, Allah'ın cezası, vur şunu ya. Keklik geliyorlar.
Hadi dostum geliyorlar bak. Ya ama Allah'ım. Hadi şunu da al artık. Buradayım, vur. Hadi. Madenci geliyor. Oy, ne kolay lan, Allah cezanı almış silah pıt pıt sıkıyorsun. Deyus seni. Bir daha gelecek mi? Gelmesin. Ne zordu ya. Yapması orta, öğrenince kolay. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her now. Hadi bakalım. Silah aldık geri en azından. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power, but I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Ne diyor? On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch. Yanlışla yine SC'ye bastık. 100 milyon tane SC'ye bastık. Hı? Öyle yapmışlar ki ben orada yaratık var sandım. Bir dakika hocam, biz oradan geldik. Buraya mı gideceğiz? Buradan geldik, oraya mı gideceğiz? Bilmiyordum bu kadar karışık. Bu neden yapıyor bu remedi ya? Neden böyle karışık oyun yapıyorlar? Allah kahretmesin, onu alacağım diye gittim. Ben de o bir şey sandım da gittim aldım onu ya. Kapan olduğunu bilmiyordum. Neyse tamam. Orada var, dikkat et diyor. Her yere kapan koymuşlar. Burada şimdi satışma çıkarsa ne yapacağız? Çıkardı yani. Şimdi buraya geldik. Şimdi harita nereye gidiyor kim bilir. Şuradan geldik, şu tarafa gideceğiz o zaman. Karışık abiciğim oyun. Kontrol de öyle. Karışık. Ortaya karışık. Ama güzel. Davul sesi verdim, ben irkildim bir an.
Pekala. Güzel ama yani oyun aksiyonu iyi. Önce ışık bulmamız lazım. Nereye gidiyoruz? Yukarı çıkıyorum artık. Çıkamıyorum ama. Ya reis sen... Evet, tam şey yapamadık ama olsun. Kurtulduk. Yeah. Asla ok olacağım. Önce bir şarjör marjör. Aa, tüfek burada geldi. Pompalı tüfek güzel de. Pompalı mı? Yok, pompalı değil mi herhalde ya? Dürbünlü mü? Tamam, oku bakalım neymiş. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was Testerenin sesi duydum diyor hocam, yandık. pull of the trigger sent a painful shiver. Boss fight var ama. Pompalı'dan gideceğiz. Yap. Önce şeyle gidelim bununla, sonra pompalıya geçeriz. Hadi bakalım, ne taraftan peki? İşaret şey çok güzel işte. Kayıt noktasına ulaştık. İşaret fişeği daha olsa çok güzel olurdu hocam. Evet, geliyor. Oho. Gel gel. Onun devamı gelir hocam, onu söyleyeyim. 3 mermimiz kaldı. Aşağı kaç. Allah'ım. Çabuk. Evet, mermi kalmadı. Vermen lazım. Işık kalmadı. O ne olacak? Pil kalmadı. Pil yok hocam. Bu tarafa gideceğiz acaba. Buradan gidelim diye düşünüyorum şu tarafa. Yok.
Tamam mı gideceğiz? Nehir var burada. Sizin yapacağınız oyunu ben. Oğlum neden bu kadar bir karışık oyununuz var? Şuraya mı gideceğiz? Şu tarafa. Burada yer var, yürü. Allah, buraya gel. Lan kaç. Ya evin önünde atmıyorsunuz bizi. Aşağıya denize atlayamıyoruz. Burada niye düşüyoruz? Bazı şeyler ilginç tabii oyunun. Yapacak bir şey var mı? Yok. Hocam bir dakika. Öyle bir şey yok. Koş. Ben koşacağım direkt eve hocam. Hiç uğraşmıyorum kimseyle. Hazır mıyız? Bence hazırız. İşte hazır değilmiş. Ne vuruyor biliyor musun? Yine aynısı olmasın hocam. Yine aynısı olmasın reis. Öyle vuruyorlar ki yani vurdu mu hissediyorsun yani böyle vuruş hissi çok iyi yani oyunun. Oyunun vuruş hissi çok iyi hocam. Yarlandık. Şey yapmasanız da oluyor. Yani illa hepsini alacağınız diye bir şey yok. Yani ışığı böyle tutsanız da ölüyorlar ama o küçükler ölüyor. Büyükler gözünü kapatıyor sadece. İnsanın alanlar. Oku bakalım. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Pekala. Kaç katlıymış burası? Çık çık bitmeye bitti hocam. Yani. Orada bir şey mi var altta? Sanki burada bir şey var hocam. Benim geçişi engelliyor değil mi bu sanırım? Yok. Ne ki bu şimdi? Biz oradan niye aşağı indik şimdi? O bize bir yere geçme imkanı veriyordu acaba yukarıdaki. Olabilir. Bir tane varmış bu arada şey. Fişek bir tane varmış hocam. Onu iyi değerlendirelim. Her yerde sıkmayalım böyle ama ödüm koptu mu sıkıyorum baba. Şu karşıya geçildi. He tamam. O karşıya geçti. Öyle karışık ki oradan geldim sanıyorum. I was exhausted and my body felt as though it had been chewed up and spat out. Bir dakika onu okumadık herhalde ya. Okuduk mu şunu? When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank.
Somehow the world had changed. Like the channel had been switched without warning. Tamam. Oyun öyle karışık ki. Nerede? Ne olduğunu anlamıyorum. Hah, fişekler geldi. Bir boss fight diye yorumladım ben. İyice araştıralım. Bak orada şey var, onu alalım. Bu termos cam mı yeniliyor? Ne işe yarıyor anlamadım bu termos olayını. Bakalım. Şeye benziyor tarzı biraz. Alan Within 2 gibi biraz. Yani boş yerler ama korkuyorsun çünkü her an her yerden bir gölge adam bir şey çıkabiliyor. Tamam. Şarj olsun biraz. Makine. Av tüfeğini aldık hocam, tamam. Zaten yok muydu bizde av tüfeği? Burada bir şey var mı? Göremedim, yok. Bence tabancayla gidelim ya. Av tüfeği büyük baş gelirse kullanırız. Çatıya mı çıkacağız? Şurada yer varmış. Şimdi nereye gideceğiz mesela biz şu an? Yukarı mı çıkıyoruz, aşağı mı? Yukarı gideceğiz herhalde. Oo, bu ayı varmış hocam. Of, kaçtım ama. Ama ya bu kaçma olayı kötü yapmışlar ya. İkisini aynı banda bas diyor. O an kaçarken basman, durdun ya da basamıyorsun. Pekala hocam. Shotgun mermisi 5 tane mi var? 5 tane olmaz. Domuz atıyor ya. Omuz atanlar sıkıntı. Gel pompalı tüfeği ver misin? 10 tane var. 10 tane onları yeriz. 20 tane öldüremeyiz hocam onları. Işık var mı? Yok. Orada bir şey vardı sanki. Alamadık, gitti, neyse. Evet, yukarıdan atacaklar. Buraya kaçamıyoruz.
gelsin. Tamam, bu da gitti. Bu ayılar sıkıntı hocam. Çık hocam orada artık. Hadi çık ya, çık artık. Normal bir yerine geçelim. Bir daha gelir şimdi, bize eksik kalmaz burada. Bırakmazlar öyle kolay kolay. Al baba. İçeride şey var, çok güzel. Şimdi buraya mı gideceğiz? Aa, çıkıldı pekala. Ha, elektrik testleri adam. Tamam, o da güzel. Arkasında arabanlar da var ama tek değil. Neyse ki kolaydı. Şeyler zor o. Madenciler zor. Koş reis. Hadi gidelim artık, bitsin burada bölüm. Niye buraya geldik yine? Barry? Hitchcock filme döndü. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Pekala, bir şey var mı? Bir şey yok. Şuradan geldik, bu taraftan gideceğiz, hadi bakalım. Ya çoklar gelmese ya. Üf. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Tamam, al termosu. Nereye ulaşacağım? Sen kendi düşün, sen ne yapacaksın? Pilleri aldık, tabanca mermisi aldık. Pekala. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Garajın anahtarını bulalım. Pekala. Tabii garajın anahtarını bulmak öyle kolay değil hocam. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. Vallahi ilginç yani, hikayesi güzel gidiyor da. Şimdi tam şeyde miyiz? Masalda mıyız, rüyada mıyız? Onu çözemedik. Çok karanlık buralar yalnız hocam. Bok mu, anahtar mı değilmiş. Çık baba. Karışık yani. Klasik. I had to find the key to the garage. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing.
The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. Şimdi dışarı çıktığımızda büyük ihtimalle gelecek o yaratıklar. Gelmezse olmaz. Evet, dışarı çıktığımızda öyle garaja kolayca gidemeyiz diye düşünüyorum. Koş reis koş. Aç hadi. Aç bin git. Ha bir de biz açacağız yani. Onu da açmıyor. Sürmeyi de ben yapacağım. Oo. Nerede gidiyoruz? Öyle de varmışlar. Oğlum nerede? Bu tarafa gideceğiz. Buradaymış. Onu bulamadım. Neyse ben buldum. Komik olmuş biraz araba şey ama sıkıntı değil. Önemli olan aksiyon olsun oyunda. Farklı bir şey yapmışlar yani. Kötü değil. Daha var yalnız reis, bence arabaya bin. Bir şey mi var? Bir şeyler var herhalde. Yok, bir şey var mı? Bir şey yok. Burada niye gidemiyoruz biz? Allah'ım. Arabaya laf ettik ya, ondan oldu. İneceğiz. Pekala. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Bence de. Çek tabancası hallediyor hocam her şeyi. Bir tane kaldı ama. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. Bunlara girmiştik değil 2 mi? days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes, I get you. Tamamdır, bu adam kim? Taslağı istiyor da biz başımıza niye bu işler geliyor onu anlamadım.
Barry had talked about birds over the phone. Kuşlara sıksam olur mu? Bir şey oluyor hocam. Aa, şeyler gidiyor. Sıradan var. Göremiyorum ki, nerede oğlum bunlar? Tamam. Biraz garipti. İyi misin lan? I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Her bir buçuk saat olmuş lan. Her bölüm. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of local. Ama güzel yani, hiç insan bırakamıyor yani. Anything about the island and the cabin that had disappeared. Bunları bölüm bölüm oynarız değerli dostlar. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Oh, Wake's Rose. pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Kadın kim acaba? Rose'a bak, Rose ne oldu? Diğer bölümde görüşürüz değerli dostlar. Come here, pretty please.